So a session pore you will not be an engineer fully, but you will have an idea of what engineering is like. So some of the skills we will talk about is basic programming in the next session. তারপর সত্যি আরডুইনো নিয়ে কিছু একটা lecture আছে. um, what else? We'll also talk about how to read scientific journal papers towards the end and write one. And LaTeX যারা use করে করছো আগে বা যদি না থাকো, that's something we'll talk about. But in this session, we'll cover what an engineering design process is. We'll do some exercises, and then we'll see some examples of projects that we have done in the past. So the idea again is not for you to understand what the projects are. It's more like exposure to those projects. Projectগুলো কেমন, কি ধরনের engineering project হয়, and we hope that by the end of this session you'll have some ideas of projects for you that you can showcase to your admissions committee. যে এই projectগুলো করলে পরে, okay, this is something that I've worked on if you're applying to the engineering school that really looks good. যে আমি এই একটা project করছি side. So the purpose is to give you ideas for new projects. Just to clarify on that, so Omranji bollo je programming অথবা Arduino, so we have like little tidbits of engineering. তো এখন আমাদের তো আসলে একটা ক্লাসে আমরা জাস্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ করলাম, বাট আসলে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে ঠিক করে বছরের পর বছর লেগে যায়, রাইট? সো এটা জাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করা, তোমাদেরকে দেখানো আমরা কি কি সফটওয়্যার ইউজ করছি। তোমাদের যদি ইন্টারেস্ট থাকে ওটাতে, যদি ভালো লাগে দেখে, তাহলে সো দ্যাট ইউ ক্যান ইন দ্য ফিউচার ইউটিউব ভিডিওস দেখে বা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল দেখে তোমরা নিজেরা শিখে নিতে পারো। সো আমরা কোনোভাবেই ক্লেম করবো না যে এই সিরিজটা তোমাদেরকে কিছুই শেখাবে, বাট অনেক কিছু দেখাবে, if that makes sense. Okay, so maybe we'll get started. I will try and share my screen. And yeah, so hang on. Let me just try to, I don't know, something's wrong with this browser. Okay, you can maybe start. Or you tell me when to click. Yeah, so we're going to be talking about the engineering design process. ঠিক আছে? So we will start this off with a very simple story, যেটা হচ্ছে গিয়ে ঝালমুড়ি পার্টি। সো আমরা আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে অনেক সময় শব্দটা অনেক কমপ্লিকেটেড শোনায়, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন প্রসেসের যে বেসিক এলিমেন্টগুলো, এগুলো কিন্তু আমরা ডে টু ডে লাইফে এমনিতেও কনস্ট্যান্টলি আমরা ওইভাবে চিন্তা করি, যে কোনো মানুষ যে কোনো কাজে। সো আসলে ব্যাপারটা তেমন কঠিন না, কিন্তু এটা জানা ইম্পর্টেন্ট যে কি কি কম্পোনেন্ট আছে এই ডিজাইন প্রসেসে, ওগুলো আলাদা করা, এবং তুমি যখন কোনো একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করতে যাচ্ছ এই সবগুলো জিনিস কনসিডার করা। তো ধরো তুমি সারাদিন অনেক ক্লাস করেছো, অনেক টায়ার্ড, তারপরে তুমি বাসায় আসলা, ওকে, এন্ড ইউর রুমমেট তোমাকে বললো যে ও আমি তো কয়েকজন মানুষকে দাওয়াত দিছি, কিন্তু বাসায় তো কিছু নাই, ওকে, ক্লিক। সো এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে বাসায় মেহমান আসবে কিন্তু খাবার নাই। এটাকে ইঞ্জিনিয়াররা বলে হচ্ছে ডিফাইনিং দ্য প্রবলেম, যে সমস্যাটা কি খুব ক্লিয়ারলি আউটলাইন করা, রাইট? সো এখন এরকম হলো, সো ইউ উড থিঙ্ক যে ওকে, সো বাসায় খাবার নাই, সো এখন মানে কি বানানো যায়, ফ্রিজে কি কি আছে, কতক্ষণ পরে ওনারা আসতেছে, কতটা সময় আছে আমার হাতে, আর মানে যাই বানাও না কেন সবার পর্যাপ্ত হতে হবে, রাইট? সো এই যে ফ্রিজে কি আছে, কত সময় বাকি, সবার হবে কি না, এগুলো হচ্ছে কনস্ট্রেন্ট। সো এগুলোকে আমরা বলি আইডেন্টিফাইং দ্য কনস্ট্রেন্ট। একজন ইঞ্জিনিয়ার বলে যে কি কি ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে জিনিসটাকে, তোমার প্রজেক্টটা কি ফ্যাক্টর দিয়ে কনস্ট্রেন্ট। ক্যান ইউ ক্লিক? ইয়া, নেক্সট। তারপরে তুমি চিন্তা করবা যে কি বানানো যায়,
তো এখন তোমার সামনে অনেকগুলো অপশন আছে যে তোমার ফ্রিজে যা আছে ওটাতে তোমার কিছু বানাতে হবে, তোমার চিন্তা করবা যে কি কি বানানো যায়, যেটা বানাবা ওটা তো খেতে ভালো হতে হবে, আফটার অল ইউভ ইনভাইটেড গেস্ট, তারা তো খারাপ কিছু তো তাদেরকে দিতে পারবে না। তার থেকে ইম্পর্টেন্টলি তুমি কোনটা বানাতে পারবা, তোমার স্কিল সেটও কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে তুমি এখন তো একটা শাহী বিরিয়ানি রান্না করার প্রজেক্ট হাতে নিলে হবে না, সো যেটা সহজ ওটা ইয়ে করতে হবে। সো তোমার যে অপশন গুলো আছে তার মধ্যে থেকে তোমার একটা সিলেক্ট করা, এটাকে ইঞ্জিনিয়াররা বলে ব্রেইনস্টর্মিং এন্ড সিলেক্টিং দ্য বেস্ট সলিউশন। ঠিক আছে? সো এরপরে ধরো তুমি সব দেখলা, তুমি দেখলে তোমার ফ্রিজে অল্প কিছু সবজি আছে, চিকেন আছে ফ্রোজেন, ওটা থ করতে অনেক সময় লাগবে। আর দেখলা যে একটা টিনের বাক্সে অনেকগুলো মুড়ি আছে, আর কিছুই নেই বাসায় তেমন যেটা হচ্ছে সবার জন্য পর্যাপ্ত হবে। সো ওই কনস্ট্রেনিং ফ্যাক্টর গুলো দিয়ে তুমি ডিসাইড করলে মেবি একটা ঝালমুড়ি বানাতে পারি, রাইট? সো তুমি মুড়ি আর পেঁয়াজ আর তেল একসাথে মিশায় তুমি একটা কিছু তৈরি করলাম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়ে প্রোটোটাইপ। হ্যাঁ, প্রোটোটাইপ জিনিসটা আসলে ওভার দ্য টাইম অনেক চেঞ্জ হয়। ইঞ্জিনিয়াররা এটাকে বলে প্রোটোটাইপ, যেটা হচ্ছে তোমার সলিউশনটার ফার্স্ট ইটারেশন, যেটা তোমার ফার্স্ট ভার্সন। ক্লিক। তো তারপরে তুমি এটা বানানো শেষ হলে পরে তুমি তোমার রুমমেটকে গিয়ে বললা যে আচ্ছা দেখ এটা বানাইছে, খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে। হ্যাঁ, তো তোমার রুমমেট খেয়ে বললো যে ডেফিনেটলি আর একটু ঝাল লাগবে। ওকে, আর খেতে না তেমন ভালো হয় নাই। হ্যাঁ, সো এইটা হচ্ছে টেস্টিং, যে তোমার সলিউশনটা কাজ করে কিনা এটার একটা খুব ভালো উপায় একটা বের করতে হবে, যেটা দিয়ে তুমি এটা টেস্ট করতে পারবে যে এটা কার্যকারিতা কতটুকু। সো তুমি আরেকটু, তোমার রুমমেট বললো যে আচ্ছা আরেকটু ঝাল লাগবে, আর একটু মশলা লাগবে মেবি। সো তখন তুমি আবার এই প্রোটোটাইপিং প্রসেসটা রিপিট করবা, এটাকে বলে ইটারেট। সো ঠিক আছে, হ্যাঁ, সো ইটারেট। তো তুমি এবারে কি করলা যে তুমি হচ্ছে এই মুড়ি পেঁয়াজ তেলের মিশ্রণের সাথে একটু ঘুগনি দিলা, একটু টমেটো দিলা, তারপরে হচ্ছে তোমার রুমমেটকে আবার বললা যে হচ্ছে এবারে দেখো। তো তোমার রুমমেট দেখলো, দেখে তোমার রুমমেট বললো আর একটু লবণ লাগবে, আচ্ছা ফাইন, তুমি এবার আর একটু লবণ দিলা। সো এই টেস্ট ইটারেট প্রোটোটাইপ এটা বারবার বারবার হতে থাকে। সো সব হওয়ার পরে তুমি স্যাটিসফাইড যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এটা মানুষকে সার্ভ করা যায়, এটা খেতে ভালো হয়েছে। সো তখন তুমি হচ্ছে সবাইকে ডাকলা যে এই খাবার রেডি, ওয়েলকাম। সো এটাকে বলা হয় কমিউনিকেট, যখন তুমি বলো যে আমার প্রোডাক্টটা রেডি, ইটস অন দ্য মার্কেট ফর ইউ টু কনজিউম। এটাকে ফর্মালি বলা হয় কমিউনিকেট। তো কমিউনিকেটটার সঙ্গে আসলে ফিডব্যাক একটা ব্যাপার আছে, সেটাও খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটা হচ্ছে তোমার কনজিউমারদের কাছ থেকে জানতে চাও যে কনজিউমাররা কিরকম করছে। সো তুমি গেস্টদেরকে খাবার দিতে অবভিয়াসলি জিজ্ঞেস করবা যে কেমন হয়েছে ঝালমুড়িটা, you know. So this is basically the components of an engineering design process. So এখন maybe Omnan can take over. We're going to do an exercise. That's great. That was a really good example. So এখন we'll do an exercise that walks you through the engineering design process. আমরা কয়েকটা সেগমেন্টের উপর কাজ করব। So defining the problem, identifying the constraints, brainstorming multiple solutions, selecting the most promising one. Prototype করতে পারবো না আমরা 15 মিনিটে, so we'll leave that out. But we'll still explore ways of testing the prototype. So কি করে এই টেস্ট বা প্রোটোটাইপকে টেস্ট করা যায়। That is it. আচ্ছা, so the problem statement is as follows. Basically একটা স্টুডেন্ট এসএটি দিচ্ছে and he or she is complaining যে তার পেন্সিল ভেঙে যাচ্ছে বারবার, and they're saying যে they're losing valuable time. So SAT jara practice test diso, they know how time crunch, what a time crunch there is. So যেহেতু valuable time চলে যাচ্ছে, there's no point in losing so much time in the SAT exam. I could do without worrying about my pencil breaking every 10 minutes. So this is a statement by an anonymous student. So we want you, we'll assign you the groups. তোমরা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে 15 মিনিট ধরে ডিসকাস করবা আইডিয়াস, propose a solution to this problem. So কি করে এটা অ্যাভয়েড করা যায়। আমরা এই এক্সার্পটা এই
paragraph we'll post it in the breakout rooms. We'll assign you into breakout rooms and you'll discuss ideas amongst yourself. তারপর 15 মিনিট পর আমরা আসবো and we'll call out a group or two to discuss the ideas. প্রত্যেকটা গ্রুপে একজন প্লিজ স্পোকস পারসন রাখবা যে ভলান্টিয়ার করবে যে সে কথা বলবে ওই গ্রুপটাকে ডাকা হলে ওকে আচ্ছা so I'll stop sharing. I'll create breakout rooms. Yeah, so I think there are 45 people, so 9 5s. I think you can do that because okay, I can do that. So I'll create 9 rooms, so 4 to 5 participants per room. That's okay. So okay, so I am so I don't know if people can see what I'm assigning. I got it right. I was doing it. To do it, finish it. It takes time. You have to manually add people. Can I? It's automatically assigned 5 people per room. Click so I'll open all the rooms. Okay. You invited me to a room. Should I go or should I stay? Just go. Okay. Which one are you in? 3. So I'll assign the unassigned person to 3. Hi. Hello. You guys can unmute your mics for this session so we can actually talk. It's going to take a long time to write. Okay, I can hear. Yeah, so তোমরা কি ডিজাইন প্রসেসটা বুঝতে পেরেছো? Yeah, I get it. Okay. So what do you think is defining the problem? What is the problem here? The problem is that a pencil breaks during when the student is in much pressure and he or she tries to write quickly and the pencil breaks then. So অনেক তাড়াতাড়ি করে লিখতে গিয়ে the pencil breaks. So we need to design a pencil basically. That's it. That does not break or something else. So a problemটাকে avoid করতে হবে. So what is the problem here? What is the definition? Anyone? I guess that there is some problem in the graphite or the lead of the pencil. No. So আমি বলছি যে engineering processটাতে আমরা 5টা জিনিস বললাম না, defining the problem, তারপরে হচ্ছে identifying the constraint. So defining the problem. What is the problem here? You don't have to blame the graphite or anything. You can just be like সমস্যাটা কি, definitionটা কি? Problem definition হচ্ছে যে পেন্সিলটা time is short and he is pressing on the pencil much, so it breaking all the time. আচ্ছা হ্যাঁ, so পেন্সিলটা বারবার ভেঙে যাচ্ছে. That's the definition of the problem. তো এখন হচ্ছে what are some of the constraints যখন তুমি পেন্সিল ডিজাইন করবা, কি কি কনস্ট্রেন্ট পেন্সিলটাতে থাকতে পারে? ওটা its body and its graphite chemically graphite stable থাকতে হবে. হ্যাঁ, ওকে, যেমন একটা কনস্ট্রেন্ট হচ্ছে পেন্সিলটা এত লম্বা হলে তো হবে না, তাই না? পেন্সিলটার ওয়েট খুব বেশি হওয়া যাবে না, কারণ তাহলে যে লিখছে তার হাত ব্যথা হবে। পেন্সিলটার যে গ্রাফাইট তো ইউজ করা হয় কারণ ওটা স্লিপারি। তুমি যদি গ্রাফাইটটাকে শক্ত বানাতে গিয়ে ওটাকে অন্য একটা কিছু দাও, যেরকম একটা কোল যদি ঢোকাও, তাহলে ওটা বেশি শক্ত হয়ে যাবে। স্মুথলি লিখতে পারতে হবে। হ্যাঁ, স্মুথলি লিখতেও পারতে হবে, পেন্সিলটা ছোটও হতে হবে, পেন্সিলটা বেশি ভারী হওয়া যাবে না।
পেন্সিলটা আর কি কি এনিওয়ান এলস The pencil must be hexagonal so that it does not roll off the table all the time. hexagonal, that's a good point. হ্যাঁ, good. আর anything else যেটা পেন্সিল কনস্ট্রেন্ট যে তুমি যখন বানাবা এগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। ধরো তুমি যদি এখন হচ্ছে সীসা দিয়ে একটা পেন্সিল বানাও, ভাঙবে না, বাট ওটাতে ইউজ করা যাবে না। ইট ক্যানট বি অলসো লাইক ইট নিডস টু বি সেফ, রাইট? ইউ ক্যানট ইউজ এ মেটেরিয়াল দ্যাটস টক্সিক বিকজ হাত দিয়ে ধরছে মানুষটা ওইটা, রাইট? সো আর আরেকটা কনস্ট্রেন্ট হচ্ছে যেমনই হোক না কেন পেন্সিলটা স্যাট এক্সাম হলে তো অ্যালাউ করতে হবে। হ্যাঁ, ইফ ইট লাইক সুপার ফ্যান্সি একটা আই ডোন্ট নো ইউএফওর মতন দেখতে একটা পেন্সিল বানালে ওইটা নিয়ে তো হলে পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেবে না। হ্যাঁ, সো এগুলো হচ্ছে কনস্ট্রেইন্ট। সো এখন হোয়াট আর সাম অফ দ্য সলিউশনস, যে তোমরা বলো তো কি কি সলিউশন হতে পারে এই প্রবলেমটার, লাইক হাউ ক্যান ইউ ডিজাইন দ্য পেন্সিল? The wood used in the pencil must be strong enough so that it should not be too much slippery so it moves out of the hand. And also the graphite should be somehow chemically changed so that it becomes stable but not too much hard. হ্যাঁ, those are all good points. So changing the lead material somehow, সেটা হচ্ছে একটা অপশন। মুবিন অথবা আবিদ, তোমাদের কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। ইউ ক্যান আনমিউট ইউর মাইক এন্ড টক টু মি। হ্যাঁ, আর কোনো ইয়ে আছে ব্রেইনস্টর্ম? তো রুবায়াত বলেছে যে ভিতরের মেটেরিয়ালটা চেঞ্জ করা। আর কোনো আইডিয়া? Just like Rubayat said, and also we should have a backup. If the font we should use the back side of the pencil so that we could write also. So we have to make it sorry, English. বাংলায় বলো, কোনো সমস্যা নাই। তো পেন্সিলটার পিছনের অংশটাকেও সেবা বাঁচাবে, যাতে সামনে অংশটা দিয়ে লিখতে না পারলে পিছনের অংশটা দিয়েও লেখা যায়, এভাবেও করতে পারি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আ গুড আইডিয়া। আর কোনো আইডিয়া? আবিদ কিছু বলো নাই? আবিদের কোনো আইডিয়া আছে? আমি জানি না আবিদ আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছে কিনা। বাট হ্যাঁ, সো রুবায়াত বলেছে যে ভিতরের মেটেরিয়ালটা চেঞ্জ করা যায়। মুবিন বলেছে যে একটা টু এন্ডেড পেন্সিল করা যায় যেটা দুই দিকেই লিখতে পারে। ওকে, মুবিন বলেছে আই এগ্রি উইথ আদার্স। দ্যাটস ভেরি গুড, বাট লাইক ইউ শুড কাম আপ উইথ নিউ আইডিয়াস। নতুন নতুন জিনিস বলতে হবে, যতটা ফানি হোক না কেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে দেয়ার ইজ নাথিং ফানি। তুমি যদি এখন বলো ও হ্যাঁ মেবি এই পেন্সিলটার মাথায় একটা মিকি মাউসের কার্টুন লাগাই দিলে ইট উইল বি মোর এফেক্টিভ, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান আইডিয়া। ইটস অ্যান আইডিয়া, ট্রাই করতে তো দোষ নাই। সো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউ হ্যাভ টু কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড। সো ভয় না পেয়ে যদি কোনো আইডিয়া থাকে বলো, হাউ টু ইমপ্রুভ আ পেন্সিল। এনিথিং এলস? এখন ধরো আমাদের পেন্সিল তো অনেক ধরনের হয়। আবিদ, আচ্ছা, সো আমার একটা আইডিয়া ছিল আই গেস। সো পেন্সিল কি ধরনের হয় এটাও চিন্তা করতে হবে। দেয়ার ইজ আ গ্রাফাইট পেন্সিল, আমরা নরমালি লিখি। তারপরে একটা লিড পেন্সিল আছে না, মেকানিক্যাল পেন্সিল, যেটা চাপ দিয়ে বের হয়। তোমাদের মতে কোনটা বেশি ভাঙে, লিড পেন্সিল নাকি গ্রাফাইট পেন্সিল? Of course, lead pencil. লিড পেন্সিল পটপট করে ভাঙে। হ্যাঁ, গ্রাফাইট পেন্সিলটা একটু কম ভাঙে।
Yeah. তো মেবি ওই লিডের মেটেরিয়ালটা চেঞ্জ না করে লিডটা একটু মোটা করার কোনো উপায় থাকলে সেটা একটা অপশন। আরেকটা হতে পারে যে কোনোভাবে লিডটা ভাঙছে কারণ লিডটার উপর অতিরিক্ত প্রেসার পড়ছে। সো যদি এমন ভাবে পেন্সিলটাকে রিডিজাইন করা যায় যাতে প্রেসারটা কম পড়ে লিডের উপরে, হ্যাঁ সবই এক থাকলো, একই গ্রাফাইট একই ইয়ে, কিন্তু কোনোভাবে তুমি পেন্সিলটাকে রিডিজাইন করলে যাতে চাপ দিলে পরেও চাপটা ওখানে পড়বে না, এরকম যদি কোনো উপায় করা যায়, রাইট? সো এগুলোর মধ্যে যদি তোমাকে এখন বলা হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে, সো প্রেসার কমানো লিডের উপরে, লিডটা চেঞ্জ করা, লিডটাকে মোটা করা, এবং পেন্সিলের দুই এন্ডে হচ্ছে লেখার সিস্টেম রাখা, তো এটার মধ্যে কোন সলিউশনটা তোমাদের কাছে বেস্ট মনে হয়? I think that the material of the lead should be changed. আচ্ছা, রুবায়াতের মনে হয় যে লিডের মেটেরিয়ালটা চেঞ্জ করা শুরু। এভরিবডি এলস এগ্রিজ? ওটার সাথে যদি ব্যাকআপের ওটাও থাকে তাহলে ওটাও কাজে দিতে পারে। আচ্ছা, Yes, we do. তো মেটেরিয়ালের লিড চেঞ্জ করা এবং দুই এন্ডে লেখার সিস্টেম রাখা, সেটা বলতে চাচ্ছো নাকি? আমাদের ধরো যেটা সেটের সমস্যা হয়, আমার মনে হয় যে লিড পেন্সিল তো ভেঙে গেলে তোমার খুলে লিড নিজেই ঢুকাতে হয়, রাইট? সো এমন ভাবে যদি অটোমেট করা যেত যে লিডের যে বক্স, লিড তো বক্সে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওইটা খুলে ঢুকাতে বারবার করতে কিন্তু সেটে তোমার মানে ফ্লো হারায় যায় লেখার, রাইট? সো মেবি এমন যদি একটা কোনো সিস্টেম থাকতো যেখানে একটা কম্পার্টমেন্ট থাকবে তোমার ইয়ের মধ্যে, পেন্সিলের মধ্যে, যেখানে স্পেয়ার লিড গুলো থাকবে এবং একটা লিড ভেঙে গেলে একটা স্পেয়ার লিড অটোমেটিক্যালি ঢুকে যাবে, তোমার কিছু করতে হবে। Yeah, that mechanism actually is adopted in some pencils, but the mechanical pencils are not allowed in set. Yeah, that is true. Mechanical pencils are not allowed in SAT. That is true. I forgot that. So see, that is one of the constraints. এই জন্য I guess তাহলে আমরা যা যা ডিসকাস করলাম, from all of that, I guess আমাদের changing the material and the two ends of the pencil. That's what stands out, right? So okay, ধরো আমরা এটা সিলেক্ট করলাম, এরপরে how will you test যে তোমার এই প্রোডাক্টটা কাজ করে কিনা? We might give some practice test and then we can check that. You can give some practice test with the pencil on the SAT. হ্যাঁ, you can check that. অথবা আরেকটু সায়েন্টিফিক ভাবে যদি টেস্ট করা যায়, you can like hold a pencil and bring it down and see ও কতবার ভাঙে বা কত ফোর্সে ভাঙে বা কোন অ্যাঙ্গেলে, আমরা সাধারণত এই অ্যাঙ্গেলে লিখি, ওই অ্যাঙ্গেলে পেন্সিলটাকে কত জোরে মানে একটা সারফেসের সঙ্গে হিট করলে ভাঙে। হ্যাঁ, এবং আমরা যদি একটা ধরো অ্যাভারেজ লেখার সময় যত প্রেসার ক্রিয়েট হয়, ওই প্রেসারটা যদি আমরা বারবার দিতে থাকি ওই পেন্সিলের টিপের উপরে, তাহলে ওটা মানে কত পার্সেন্ট টাইম ভাঙবে, এরকম একটা আমরা ইয়ে করতে পারি। এবং তারপরে তুমি যে টেস্টিংটা বলছো সেটা হচ্ছে সেট স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে বলতে পারে প্র্যাকটিস টেস্ট দাও এবং আমাদেরকে জানাও যে কয়বার ভাঙছে পেন্সিলটা। আরো একটা সলিউশন যেটা আমার মনে হয়, যেহেতু টাইম নিয়ে সমস্যাটা, যদি হচ্ছে পেন্সিলটা শার্প করার কোনো অটোমেটিক সিস্টেম থাকে, সেটাও হতে পারে। ওকে, সো আমাদের টিমকে যদি ডাকা হয়, who will be the spokesperson? Any volunteers? Me. Okay, রুবায়াত বলেছে that she wants to talk. Okay, ঠিক আছে। সো আমাদের টিম, I think it's room 3, right? আমাদেরকে যদি ডাকা হয়, then we will send Rubayat to talk, right? So if we are done, তাহলে we can go to the main room.
ডু নট, নিচে লিভ রুম আছে এবং লিভ মিটিং আছে। লিভ মিটিং দিলে কিন্তু ইউল গেট আউট অফ দ্য ডিসকাশন। সো ক্লিক লিভ ব্রেকআউট রুম, so then you get out of this room into the main room. Okay. Oh, sorry, I'm so sorry about that. আমি বলছিলাম যে তোমরা যারা এখানে আছো তারা কি সবাই ডিসকাশন করার চান্স পেয়েছো তোমাদের গ্রুপের সাথে about the design of the pencil? সবাই কি ব্রেকআউট রুমে গিয়ে তোমাদের গ্রুপের সঙ্গে ডিসকাস করার সুযোগ পেয়েছো যে পেন্সিলটার ডিজাইন কেমন হওয়া উচিত? না, সো সামিয়া পায় নাই। সো কারা কারা পাও নাই একটু মেসেজ সেকশনে লেখো। ওকে, সো তোমরা প্রবাবলি আমরা ব্রেকআউট রুম অ্যাসাইন করে অলরেডি ডিসকাস করতে যাওয়ার সময় প্রবাবলি তোমরা মিস করেছো। হুএভার ইজ, যে শুনতে পাচ্ছ না গ্যালাক্সি A3, হ্যাঁ, সো সামিয়া দ্যাটস ওকে। সো বেসিক্যালি আমরা তোমরা আমি জানি না তোমরা হচ্ছে আমি যেটা বোঝালাম ওটা শুনতে পেরেছো কিনা, বাট বেসিক্যালি আমরা ডিসকাস করেছি যে হচ্ছে গিয়ে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট স্টেপস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন। তো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ, মুভ ইন লিসেন বিকজ ইউ আর উইথ মি বাট সামিয়া ডিডন্ট, আই গেস। সো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে ডিফাইনিং দ্য প্রবলেম, যে সমস্যাটা কি। সো তোমরা কি প্রম্পটটা পেয়েছো যে হচ্ছে যে প্রম্পটটা থেকে ইয়ে করতে হবে সামিয়া, নাকি ইউ মিস দ্যাট টু? Okay, so Samia missed a lot actually, and I think there are a bunch of other new people who may have missed it. So promptটা ছিল হচ্ছে স্যাটে যখন এক্সাম দিতে যায় কেউ, তখন বারবার পেন্সিল ভেঙে যাচ্ছে তার, এবং সে খুব মূল্যবান সময় তার নষ্ট হচ্ছে পেন্সিল শার্প করতে অথবা নতুন পেন্সিল নিতে। সো আমাদের ইয়ে হচ্ছে গিয়ে এই পেন্সিলটা আমরা যদি রিডিজাইন করতে চাই আমাদের কি কি স্টেপ ফলো করা লাগবে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের। সো প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে ডিফাইন। সো এখানে ডিফাইনিং দ্য প্রবলেম হচ্ছে এই যে পেন্সিলটা ভেঙে যাচ্ছে এবং সময় নষ্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তারপরে হচ্ছে আইডেন্টিফাইং দ্য কনস্ট্রেন্টস। সো এখানে কি কি কনস্ট্রেন্ট,
এখানে কনস্ট্যান্ট অনেক কিছু আছে। কনস্ট্যান্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার যেমন পেন্সিলটা বেশি লম্বা হতে পারবে না, পেন্সিলটা বেশি ভারী হতে পারবে না, পেন্সিলটা অতিরিক্ত। সো আই এম জাস্ট রিপিটিং হোয়াট আই জাস্ট সেড, কারণ হচ্ছে অম্লানস হিয়ার, কারণ হচ্ছে গিয়ে a lot of people apparently missed it. বুঝছো? You're muted. Omlan, you're muted. Missed what? I think a bunch of people were not assigned to breakout rooms because they joined later. So I'm just No, repeating. I thought I was assigning. Achha, anyways, huh? So I'm just repeating. So constant হচ্ছে সেটা যে কি কি ফ্যাক্টর তোমাকে লিমিট করে, যে এখন ধরো তুমি ইউএফওর মতন একটা দেখতে পেন্সিল বানালে ওটা নিয়ে স্যাট এক্সাম রুমে ঢুকতে দিবে না। সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার দিস ইজ আইডেন্টিফাইং দ্য কনস্ট্যান্ট। এরপর হচ্ছে ব্রেইনস্টর্মিং সলিউশন। তো আমার সঙ্গে গ্রুপে ছিল আই থিঙ্ক মুবিন ছিল, আবিদ ছিল, রুবায়াত ছিল। ওরা বলেছে যে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল পেন্সিলের লিডটা অন্য মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হতে পারে, পেন্সিলের লিডটা মোটা হতে পারে, পেন্সিলের দুই এন্ডে হচ্ছে লেখার সিস্টেম থাকতে পারে, তাহলে এক এন্ড ভেঙে গেলে আরেক এন্ড, ছোটবেলায় যেরকম আমরা দুই দিকে শার্প করতাম, which is actually a fun solution. সো এগুলো হচ্ছে অপশনস, আমরা কোনটা কোনটা করব। তারপরে ইউ সিলেক্ট দ্য বেস্ট অপশন। ব্রেইনস্টর্মিং এর পরে সিলেক্ট, তারপর তুমি সিলেক্ট করার পরে ইউ হ্যাভ টু প্রোটোটাইপ, ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ দ্য ফার্স্ট ভার্সন অফ ইউর পেন্সিল। দ্য ফার্স্ট ভার্সন অফ ইউর পেন্সিল করার পরে হলো গিয়ে ইউ হ্যাভ টু মুভ অন অ্যান্ড টেস্ট ইউর সলিউশন, যে কিভাবে টেস্ট করতে হয়। সো রুবায়াত আমার টিমে যে ছিল, শি সাজেস্টেড যে আমাদের বানানো পেন্সিল দিয়ে মানুষজনকে প্র্যাকটিস সেট টেস্ট দেওয়ানো যায় টু সি কয়বার ভাঙে। ইউ নো, আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি গুড ওয়ে টু টেস্ট। তারপরে বেসিক্যালি ইউ কাম ব্যাক এবং ইটারেট দ্য প্রসেস। হ্যাঁ, যে টেস্ট করবা, দেখবা যে কোনোটা ভালো কাজ করছে না বা হচ্ছে there is some problem, so then you come back, fix it, create a new version of your product, and you keep doing that and you keep cycling. আর এই ইটারেশন প্রসেসটার মাধ্যমে তোমার প্রোটোটাইপ আস্তে আস্তে আরো সুন্দর হয়, আরো ভালো হয়, রাইট? সো দিস ইজ দ্য বেসিক্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন। সো এখন আই থিঙ্ক when are all the আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন। সো সব ব্রেকআউট রুম ক্লোজ করার পরে আই গেস সবাই চলে আসবে। সো উই উইল সি আর কি কি আইডিয়া পাওয়া যায় অন্যান্য গ্রুপ থেকে। Shorty group বাদে। আমার গ্রুপ Yes, বাদে, yes. বিকজ বলে দিছি আমাদেরটা। আই এম সরি রুবায়াত। Srishti has some very interesting ideas. রিয়েলি? ওকে, তুমি কি সৃষ্টির গ্রুপে ছিলা? No, I was roaming around Oh. group to group. I think that's sarcasm. Yes, Srishti, that was. Okay. Okay, সবাই চলে আসছে আর আসতেছে। I think that's it. 45 participants এর বেশি ছিল না। So okay. I think we can start. Okay, so এখন একটু আইডিয়া ডিসকাস করি যারা যারা ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করছো। So we'll select a random group, and from that group, one person can speak up and talk about their ideas, starting from the defining the problem to the end. So let's. তোমার group কোনটা ছিল? 3. 3 বাদে. Let's pick group 1. Group 1 থেকে কেউ একজন. Can you define the problem for us? You can unmute your mic. To me, I'm very new to this. I'm sorry for the inconvenience. No worries. That's fine. We're all new to this. Okay, someone from my group, and then I was confirmed by Bhaiya that the question is that you have to engineer another pencil in such a way that the lead it does not break away easily. So that lead cannot be delicate. It has to be firm and solid. So what I structured, the team members of my group were saying that you can sharp the pencil, you can bring in extra pencils,
or somehow fill it up such that the time is like the time limit does not like scare you, Mhm. etc. But then I said that let's redesign the pencil. So for that, we can use a cap or something that covers the area of the lead to the bottom of the pencil in such a way that the force is felt backwards. Even if you try to thrust the pencil from the top, the lead Mhm. won't break away easily. Excellent. Okay. That was A, and the part B is that you can use a form of sidewall that Acha. covers the lid of the pencil in such a way that only the sharp edge of the pencil is exposed while you are writing, and the Mhm. sidewall is attached to the body of the pencil, and it looks good also from the outside. Mhm. So people won't dislike it that much. It's And very good. let go. So, Acha, আমি একটু বলি, the first idea that you spoke of, which it gives you a thrust in the backward direction. I love that idea. That was also my idea when I first looked at this problem. এটা হচ্ছে that shouts a spring. So a spring mechanism থাকলে পরে, so if you thrust the pencil too hard, it won't break. It will just bounce back. So that's a good idea. I love that. আমি ডিজাইন খুব একটা পারি না, but যতটুকু পারি আমার কাছে মনে হয়েছে it's a good idea. আচ্ছা, so let's pick on one more group and then we'll move on. Select a number. I think there were 8, I 9. know group 8. Turjo probably had some ideas. Okay. I don't know. Yes, so Progba or whoever the spokesperson from group 8, do you want to say something? Hello, am I audible? Yes, you're audible. Let's hear it. Actually, you're not. Never mind. I can't hear you. Hello, am I okay. এখন ঠিক আছে. হ্যাঁ. Acha. So the first thing is that we define the problem. So the problem is the equipment that we have is breaking and we have less time. So it's not that we can solve like the equipment can be handled, like we can sharpen, but that takes the time. But we need to see it, like we need to see two ways: either how to to change the equipment or how to like repair jate easier hoy within time. That's the problem. What are our resources / constraints? Those are the situation that we are in. So first thing is probably so first thing to see is, so there are probabilities here, like because the situation wasn't well defined. Firstly, is this happening before my exam or not? If that is the case, then probably I can buy different pencils or take a mechanical pencil. That's the solution. Secondly, if this is happening within the exam, the possible solution often in like SAT exams are, if when you ask your borrower, they will provide you with 2B pencils. So that's an easier solution if that is possible. Let's say somehow that is not possible. So what do we do? So first, what we try to do is try to change, the ways it can be, equipment can be handled. So firstly, we can hold the pencil at a different angle or at a different point and apply different sort of pressure, like try that out and see how that works. The second idea that we probably can do with that is we can like, if the pencil keeps on breaking, we can like hold on to the nib part and keep on shading like that. Well, that's a possible solution. The problem to that solution will probably be it's not that easy, especially when it comes to shading, because shading requires you to like to cover all the areas, and when your fingers come in those areas, that becomes extremely difficult. So that probably isn't a possible like good solution. Good. So okay, so in that case, since we can't teach anything with the equipment, the last option that we probably have is a bit more difficult, is about how we time the repair of it. So like if SAT passages are like, after every 10 minutes I have to read the passage, and then after that I have to like answer the question. So what I can do, after I let's say take 5 or 6 minutes to shade one particular section, I go to the next section for reading or like maths, and I think on it. While I do that, I can keep on sharpening my pencil at the other side, and that is probably doesn't take much of mental attention doing that mechanical work. The worst idea is probably borrowing from someone else, because that will probably get you caught for like unfair methods. So yeah, that's from our side. It's great. It's a very good analysis. All good ideas. Amazing. আচ্ছা, আরেকজন গ্রুপ 8 থেকে আমাদের আরেকটা হ্যাঁ বলো।
হ্যাঁ 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 গ্রুপ এইট থেকে আমাদের আরেকটা সলিউশন ছিল, মনে হয় হুম ভুলে গেছে। এক ধরনের পেন্সিল পাওয়া যায় যে নিব দিয়ে মানে অনেকগুলো নিব দিয়ে 10টা 12টার মতো নিব দিয়ে রিলোড করা থাকে। ধরি যে আমার কাছে এরকম আছে 10-12টা, তো ওইটা দিয়ে তো মানে রিলোড করতে জাস্ট একটা চাপ দেওয়া লাগে, ওইটা দিয়ে তো করা যাবে। হ্যাঁ, Jack, কিন্তু ওইটা absolutely. আমরাও আমাদের গ্রুপেও উই কনসিডার্ড ইট, বাট রুবায়াত এবং আরেকজন আই গেস চ্যাটে মেনশন করলো মুতাসিম হাসান যে সেটে মেকানিক্যাল পেন্সিল অ্যালাউড না, সো দ্যাট ইজ That was part of identifying the constraints. Can I like add another one? Mm-hmm. গো ফর ইট। So যতগুলো আমার নিব ভাঙছে, একটা নিব দিয়ে শেড করতে কিন্তু অনেক প্রবলেম হবে। আমি সবগুলো নিব যদি একসাথে নিয়ে শেড করতে চাই তাহলে আমার অনেকগুলো এরিয়া কভার হবে, সো অনেক সবগুলো মানে ছোট ছোট ভাঙা নিব নিয়ে আমি শেড করে ফেললাম। That's the So you are saying কয়েকটা লিড একসঙ্গে রেখে হাতের মধ্যে, that might actually even make it structurally more sound. So thank you. Yeah, so All right, great ideas, all of you. আমার মাথাতে এত ক্রিয়েটিভ আইডিয়া বাইরে না কোনোদিন, হইলে ভালো হতো। can we Very good. ask everyone to mute their mics again? তাহলে ভালো হয়। So I think we can do that. and they did it. আচ্ছা, everyone's muted. Okay, so আচ্ছা, আমি কিন্তু খুব এক্সাইটেড হ্যাঁ এই সেশনটা নিয়ে, so I might get a bit jittery, but bear with me. So next part হচ্ছে Fusion 360 demo. This is like designing a pen. So we'll go over very basic. So আমরা একটা step skip করছিলাম last ওই যে চার্টটাতে, so the prototyping phase. So তোমরা হয়তো familiar না কেউ, আর কেউ হইতে পারো, I don't know, I wasn't familiar at your stage, I was a noob. So আমরা এখন ওই Fusion 360 দিয়ে একটা পেনের খুব বেসিক একটা স্ট্রাকচার ডিজাইন করব। So what does that mean? So Fusion 360 কি জিনিস? Fusion 360 হচ্ছে, so আগেকার দিনে মানুষ যখন ডিজাইন করতো তাদের খুবই প্যারা ছিল, ওরা পেন্সিল দিয়ে পেপারের মধ্যে এঁকে ডিজাইন করতো। They were outstanding engineers and people don't do that nowadays. But এখন আরো সুবিধা, এখন আরো মানে life has become easier, so there are computers now. So computer design bole, so CAD, so that computer software আছে কিছু that they help you design things, design mechanical things, design architectural things, and so we'll be using one of those softwares. It's naam hoche Fusion 360. There are multiple other ones. My personal favorite is SolidWorks. SolidWorks is much better than Fusion 360 in my opinion, but Fusion 360 is free for students. And we get a free for students with a .edu account. Autodesk Kerry Fusion 360 Samia. আর হচ্ছে যেটা বলতে চাইছিলাম, there is another one Creo যেটার জন্য সম্ভবত .edu লাগে না, and there are other CAD softwares যেটাতে .edu ইমেল লাগে না। তোমরা যদি চাও just Google and see what works best for you, but আমরা just একটা স্যাম্পল দিয়ে just দেখাবো। Acha, I think you need to enable screen sharing because you're the host now. How I do that? নিচে স্ক্রিন শেয়ারিং এ দেখো একটা বাটন আছে সাইডে। Okay, wait. স্ক্রিন শেয়ারের ঠিক উপরে। Found it. Okay. Acha, Korobi, if I'm saying your name right, did you raise your hand? Did you have a question? I don't think so. Maybe that's Maybe not. No, it's maybe technical problem. Okay, just mute it back. Okay, so I think you should be able to share. Can you check now? Yes, yeah, I'm able to share. Okay. So I'll try my best to design a pen right now because I haven't used Fusion in a while. Acha, the first step is you define the plane that you're working on. So SolidWorks, but Fusion 360, the Jekono CAD software, you design first a sketch, at the outline, and then you extrude it. Extrusion মানে হচ্ছে 2D shape কে 3D তে transform করা। আচ্ছা, so পেনের first এটা কি? পেনের first এটা হচ্ছে just cylinder. Let's try to draw the cylinder first. So cylinder 2D versionটা কি? Cylinder 2D version হচ্ছে just a circle. So we define the plane that we want to work on. So this is okay. I should make the disclaimer. This is in no way a Fusion 360 tutorial. This is just to give an idea of how to use one and what we can do with one of those softwares. Acha, so আমরা top level থেকে. So it's as if you're looking at it from the top of the pen. So আমরা এখানে এই planeটা select করলাম, and then we try to draw a circle. So if we go under sketch,
There is a thing called circle, and we'll use the center diameter circle. So এখান থেকে we'll specify the dimension. So dimension, এখন আমরা Shruti told me that it's like 7 millimeters, so I'll just put in 7 millimeters. So this is the diameter of the cylinder that we'll extrude. Okay, so we'll go back to this 3D sort of 3D like view. আচ্ছা, এখন আমরা এটাকে extrude করব. So extrude মানে হচ্ছে, like I said, you take a 2D sketch and then you pull it out. You transform the 2D sketch into three dimensions. You add a height component to it. আচ্ছা, so extrude করার জন্য you need to select a shape and then you just pull it up. আচ্ছা, কতটুকু pull করব? Shruti again told me that the length of the thing is like do you say 7 centimeters or something? Yes, I think, right? Someone correct or us. It doesn't matter. Let's do 7 centimeters. It's fine. আচ্ছা, তো তারপরে পেন্সিলের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে গিয়ে যে the metal portion যেখান দিয়ে নিবটা বের হয়ে থাকে. Maybe you should do the barrel first. Maybe you should shell it first and then extrude, নাকি না? না, তাহলে পুরোটা করলে একসাথে পড়ে the conic part. Thank you. That makes sense. Thank you for lack of better words. The conic part. Let's go. Thank you, Mubin. আচ্ছা, আরেকজন কিছু একটা লিখছিল. Can you get? Yeah, I can get that. As a cylinder, it would take much storage space. Oh, someone said that circle না করে একটা octagonal prism হলে ভালো হয়, বা hexagonal যাতে ridge থাকে. But that's okay. We can that's a good idea. If you want to do a hexagon, Fusion 360. আমি একটু ইয়ে থেকে বলি, আমি একটু mechanical standpoint থেকে বলি, a cylinder is a better design than octagonal. Octagonal যে sharp edge থাকে না, you never want sharp edges in a mechanical device because those are like stress points. ষড়ভুজ কি জিনিস আমি জানি না. আচ্ছা, hexagonal. আচ্ছা, একই argument. You don't want sharp edges you don't want polygonal stuff in your either you carve it, which at that point it becomes like a circle. But let's bear with me on this. We'll take more ideas later on. So the next thing we want to do is again extrude the metal, the cubic portion. Ekhane, let's make it like I don't know, 1 centimeter, 2 centimeters, 1.5 centimeters. Prothai mentioned they don't hexagonal shakes take less storage. Yes, absolutely, they take less storage, and they also prevent it from falling down. But for just the purposes of this, just bear with us. Can you explain? You should explain what you did with the angle there. So this is a taper. So this is the same extrude feature, but instead of extruding just 2D থেকে 3D বানালাম with a constant angle. Instead of that, I made it like a tapered angle. So I'm defining essentially যে আমার কার্সার দেখতে পাচ্ছ কি? Right, can you confirm that? আচ্ছা, so it's like a solid cone angle যেটাকে সহজ geometric ভাষায় যেটা বলা হয়. You're just defining the cone angle of this cone. So I'm defining a 15 degrees angle randomly. I'm জানি না আসলে অ্যাঙ্গেলটা কত, but the idea is to just give you a sense of what we're doing. So এটা করলাম. এখন right now it's a solid body. The whole thing is solid. ভিতরে কোনো নিব ভরার কোনো সিস্টেম নাই. So কি করব আমরা? So এখন এটাকে এখান থেকে যদি maybe we could also do something. We could also make it two-ended because that was one of the ideas, which should be easy to do. Two-ended হলে পরে আবার ইয়ে করা লাগবে, একটা স্লট বানানো লাগবে নিব বানানোর জন্য. Okay. But just bear with me for what I have planned because I'm not an expert in this. আচ্ছা, so এইটাকে আমরা ইয়ে করব, শেল করব. আচ্ছা, শেলটা যেন কই ছিল? শেলটা ক্রিয়েটর আন্ডারে. কিসের আন্ডারে? ক্রিয়েটর আন্ডারে না মডিফায়ার আন্ডারে? মডিফায়ার আন্ডারে. আচ্ছা, শেল মানে কি? শেল মানে হচ্ছে কি এই যে পেন্সিলের মানে essentially the container that's holding the nib, the কি বলে এটাকে? Lid. The barrel of the pencil. The barrel of the pencil, যেটার মধ্যে ওই ইয়েটা ঢোকানো থাকে, ওই যে the ink, whatever that is. রিফিল যেটাকে বলে সহজ ভাষায়, সহজ বাংলা ভাষায়, রিফিলটা ঢোকানো থাকে যেখানে লিড, হ্যাঁ, ওই লিড
এখানে ঢুকায় ওই কন্টেনারটার ভিতরে লিডটা ঢুকায় কন্টেনারটা বানানো লাগবে আমাদের so inside thickness if we do I'm gonna try something maybe 1 millimeter is good acha so 1 millimeter মানে হচ্ছে কি আমরা শেলটা কতটুকু thick and this is your design choice we can someone suggested so এটা যদি বেশি চিকন হয় তাহলে তো পেন্সিলের কন্টেনারই ভেঙে যাবে তোমার বেশি ফোর্স দিলে so this is again some of the design choices that you're making so I'll make it 1.5 millimeters and I'll click on OK so right now this thing can hold a graphite lid so this is shell throughout I don't know if I can show you that but just take my word for it this is shell throughout all the way up to here and now all you need to do is design a cap for this which we are not going to do because threading is a pain in Fusion 360 but you design a cap for this and you put in a lid and then you're all set you can so এটা purpose টা কি so nowadays এটা খুবই easy এখন pencil manufacture করা তো the thing that I just showed you it will take you like 10 minutes to crank it up and এখন 3D printer আছে if you can get one of those EMK Center I think they have 3D printers if you can get one of those you take the CAD you literally take this file you get it to EMK and then they print it for you but take it to a 3D printer and they print it for you আদ্রতা তোমাদের কোনোটাই বানাতে বলা হচ্ছে না আচ্ছা it's just for showing যে কিভাবে একটা CAD সফটওয়্যার ইউজ করতে হয় just example এর জন্য okay yeah Samir Rahman likes if hexagonals has backlashes from mechanical point of view then why most pencils are shaped that way they're not perfectly hexagonal so the point is that যে কোনো sharp edge থাকা যাবে না কোনো মেকানিক্যাল ডিভাইসে দেখবা শার্প এজ নাই there is always like a fillet যেটাকে বলে so fillet মানে কি I'll just show you quickly how to fillet this I'll just show you what fillet means so for example look at this edge here that's a sharp edge এটা essentially tangent line যেটাকে বলে it's very sharp so we don't want that we don't want anything of that sort আমরা এটাকে fillet করব fillet মানে হচ্ছে গিয়ে just এটাকে রাউন্ড করে ফেলা so let's do like 0.1 millimeters per I'm going to exaggerate just so that people can see it. Maybe you can zoom in and show it because right now it's not. Can I just zoom? Our mouse night, so but this is what I mean. So there cannot be any sharp edges. So hexagonal is a great idea if you do those things on the edges. সহজ বাংলা ছেঁচে ফেলা পারফেক্ট এটা ঠিক হ্যাঁ একদম great আচ্ছা good this is the end of the tutorial আমি আর একটু বেশি জানি না এই পয়েন্টে Fusion 360 সম্পর্কে but we'll end it here and then I'll show you some cool things that we worked on so what you share your screen again Samir, we can make sharp edges in Fusion 360. They're just not a very good decision from an engineering standpoint. আর বলছি না যে hexagonal shape is bad. তুমি hexagonal obviously pencil design করতে পারো. It's a better design অনেক কিছু consider করে than a cylinder. এখানে just cylinder simplicity এর জন্য দেওয়া হয়েছে. Okay? Sorry, this is not. You need to share the slides. Wait, what am I sharing right now? You're sharing the Fusion 360 window. Okay, so Fusion 360 আমি ইউজ করি না কখনো এর আগে আমি SolidWorks ইউজ করতাম so this is what you can do in SolidWorks I don't know if this still applies for Fusion 360 this is a group project from my second year course design course in undergrad so আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ছিল একটা water pump design করা so water pump so all these components that you see before I start playing the video এই যে যেগুলো দেখতেছো grayish color এর সেগুলো হচ্ছে individually design করা and then you put it in an assembly হচ্ছে সবগুলা part কে assemble করা and then you tell each of these parts কোথায় কোনটা fit হচ্ছে ঠিক আছে so this is a water pump this is something that you can do in SolidWorks যেখানে you specify the dynamics of this moving part
মানে কোনটা কোথায় ফিট হচ্ছে এবং কোনটা কি করে মুভ করবে, you tell them. So because the constraints are defined and the thing can only move in one direction, but essentially মানে it can only rotate. There's a translational component and there's a rotational component. So এটা rotate করতেছে আর জিনিসটা translate করতেছে, but মানে SolidWorks takes care of that for you. So it gives you ways of simulating the whole moving components of this project. So there's so many things you can do in SolidWorks. You can render stuff. You can মানে তুমি একটা ম্যাটেরিয়ালের, আমরা যেমন এটাকে প্লাস্টিক বানাইছিলাম এই কালোর জিনিসটাকে, আর এগুলো অ্যালুমিনিয়াম ছিল. You can render things and they look really nice. You can show, যদি কেউ পোর্টফোলিও বানাইতে চাও designer, that's something to put on there. Even Kito, I think like SolidWorks also has a finite element analysis, right? Yeah, which is trash, which is not good, but it's there. It's there. Okay. So এখন we'll just be talking about some of the projects we did in our undergrad. So এগুলো দেখে তোমাদের just idea নাও যে কি সম্ভব করা given the skill set. So this is a project I did in my first year. First year মানে হচ্ছে university first year আর কি. So this was a robot যেটা একটা maze এর মধ্যে ওকে রেখে দিলে ও রাস্তা দিয়ে চলে এবং হচ্ছে হ্যাঁ Protoy said is that a LFR, it is a line following robot. And হচ্ছে basically কোনো আগুনের সোর্স থাকলে ওটাকে আইডেন্টিফাই করে গিয়ে ওটাকে বন্ধ করে দিবে. So can you click it? Let's show them the video. It was a very very basic design project. খুব easy robot to make. It just walks around like that. Sorry. Sorry, my robot. So see how it turns, it makes the decision to turn. So that is like something you have to code up, we algorithm and then it goes, finds the heat source and tries to extinguish it. So it was a really fun project with very limited skills that I did in my first year. So it's very easy to do. So now I'll talk about some of the more refined projects I did. So for my senior design, I had a project যেটা হচ্ছে প্রবলেম ডেফিনিশনটা ছিল ওখানে এরকম যে বাচ্চাদের অনেক সময় সূচ ঢুকাতে গেলে কোনো স্যালাইন দেওয়ার সূচ বা আইভি দেওয়ার সময় হচ্ছে গিয়ে ওদের রক্তর মানে শিরাটা খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং যদি এরকমও হয়েছে যে অনেক বাচ্চার কোনো একটা নার্স ঢুকাই দিয়ে গেছে আইভি এবং যেখানে ঢুকিয়েছে ওটা হচ্ছে গিয়ে ঠিক Zuaidi as which branch of engineering? যে রোবটটা আমি দেখালাম তোমাকে যেটা ওটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে করেছিলাম. এভরিথিং এলস আই এম গোনা সে ইজ বায়োমেডিক্যাল. তো বেসিক্যালি যেটা বলছিলাম যে বাচ্চাদের হাতের যে রক্তের শিরা থাকে ওইটাতে যদি সুচটা না ঢুকায় ওটার পাশে ঢুকে এবং তখন ধরো একটা মরফিন ড্রিপ হয়েছে, হয় কি মরফিনটা তো তোমার ব্লাড স্ট্রিমে ঢোকার কথা, মরফিনটা যদি আশেপাশে টিস্যুতে ঢোকে তখন কিন্তু তোমার টিস্যুটা পুরো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে. এবং এমনও হয়েছে ইন দ্য হিস্ট্রি যে বাচ্চাটার পুরো হাত অকেজো হয়ে গিয়েছে এবং অ্যাম্পিউটেটও করা লেগেছে অনেক ক্ষেত্রে, কারণ টিস্যু নেক্রোসিস মানে যেখানে টিস্যুটা মরে যায় অতখানি মরফিন ড্রিপে. হ্যাঁ, সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে নিডল যখন আইভি ইনসারশনে ঢোকানো হবে যেন একটা মানে সূক্ষ্মভাবে যেন একদম ওই ব্লাড ভেসেলটার মধ্যে ঢুকে, যেন অন্য জায়গায় ঢুকে বসে না থাকে, রাইট? সো এই কাজটা আসলে করে নার্সরা অথবা ফ্লোবোটমিস্টরা, ডাক্তাররা কিন্তু করে না. সো আমাদের ডিজাইনটা এরকম ছিল যেন এমন একটা ডিভাইস বানানো যেটা হচ্ছে নার্সদেরকে গাইড করবে যে সূচটা ঠিকমতো ঢুকলো কিনা. Okay, so next slide. So আমাদের প্রোডাক্টের নাম ছিল আর কি ভিসা ভেইন. So I'll explain what it does. So এটা ছিল হচ্ছে more or less আমাদের ডিজাইন. So আমাদের ডিজাইনের দুটো কম্পোনেন্ট ছিল. So উপরে দেখতে পাচ্ছ যে হচ্ছে লেবেল করা যেটা, ওটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার আমাদের ডিভাইসটা যেটা হচ্ছে ধরা লাগবে, মানে ধরা ওই যে হাত দিয়ে ধরা, এবং ওটার সাদা জিনিসটার ভিতরে যে কালো একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্স লোড সেল যেটা লেবেল করা, ওই লোড সেলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা ফোর্স ট্রান্সডিউসার ও ফোর্স টের পায়, ফোর্সটাকেও ভোল্টেজে কনভার্ট করতে পারে, ঠিক আছে? আর আরেকটা যে কম্পোনেন্ট ছিল আমাদের ডিজাইনের, সো এখানে দুইটাই, একটা হচ্ছে দেখা যায় না তোমার ভেইনটা, সো তোমার ভিজুয়ালাইজ করতে হবে ভেইনটাকে. সো আমরা এরকম লাল এলইডি দিয়ে এরকম একটা রাউন্ডের একটা
এই ডিভাইসটা বানিয়েছে টপ রাইটে যেটা। তো নিচে দেখতে পারো যে আমার টিমমেটের হাত এটা, যে ওই জিনিসটা ছাড়া কতটা দেখা যায় এবং ওই জিনিসটা সহ কতটা দেখা যায়। কেন এটা কাজ করে? এটা কাজ করার মেইন ইয়ে হচ্ছে এই যে লাল লাইটটা যখন তোমার রক্তে তো হিমোগ্লোবিন আছে which is iron, so it absorbs that wavelength of light যেটা লাল। Yes, it is also applicable for diabetic patients, কিন্তু আমরা এটা টেইলর করেছিলাম পিডিয়াট্রিক পেশেন্টদের জন্য। তো ওই জন্য ওই জায়গাটা কালো দেখায় কারণ ও রেড ওয়েভলেন্থটা অ্যাবজর্ব করে এবং বাকি সব সারাউন্ডিং টিস্যু ওই রেড লাইটের ওয়েভলেন্থটা রিফ্লেক্ট করে দেয়। সো এই জন্য ওটা ডার্ক অ্যাপিয়ার করে, সো দ্য নার্সেস ক্যান সি ওয়্যার দ্য ভেসেল ইজ। সো ক্যান ইউ গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড? Should I play the video? Play the video. I'm just gonna, this is my hand. I am trying to do stuff. So একটা নার্স কি করবে? So এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল স্কিন। So প্রথমে সে লাইটটা অন করবে, অ্যাডজাস্ট করবে লাইটের ব্রাইটনেসটা, তারপরে সে হচ্ছে গিয়ে এই নিডল অ্যাডাপ্টারের মধ্যে তার নিডলটাকে ঢোকাবে, তারপর গোটা জিনিসটাকে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ডিভাইসটার মধ্যে প্রথমে ঢোকাবে। সো ডিভাইসটার এখনো অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আছে বিকজ এত টাইম লাগলে আসলে নার্সরা বিরক্ত হয়ে যাবে, বাট তাও আর কি ইটস ফার্স্ট পাস অফ আ প্রোটোটাইপ which works. তো তারপর নিডলটা বের করে আর কি নার্স দেখতে পাচ্ছে এখন সে কোথায় টিউবটা, এবং সে ওই লাইটটা দেখে গাইডেড হয়ে, এখানে অত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, সে যখন ঢুকাবে একটা ফ্ল্যাশ সিগন্যাল হবে, যে লাইটটা ফ্ল্যাশ করলো, দ্যাট shows you with মানে কোথায় ইয়ে হয়, মানে যে কারেক্ট ইনসারশন হচ্ছে, এবং লাস্টে দেখানো হচ্ছে যে সুচটা অন্য জায়গায় ব্লাড ভেসেল ছাড়া অন্য জায়গায় ঢুকালে দ্যাট লাইট ডাজ নট গো অফ। শুধুমাত্র যদি ওইখানে বেসিক্যালি যে টিউবটা দেখা যাচ্ছে, যে রেক্ট্যাঙ্গুলার স্কিনটা দেখা যাচ্ছে, ওটার ভিতরে একটা টিউব আছে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, which is supposed to be the blood vessel. Protoy said, can't you do it with a mobile flashlight? Exactly, Prabha. It doesn't always work with a flashlight, and particularly it doesn't work with a flashlight for people who have dark skin. So there are two components to it. So এখন আমি আরেকটা প্রজেক্টে চলে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মোশন অ্যাডাপটিভ পেসমেকার। সো আমি জানি না তোমরা কতটা ফিজিক্স মনে আছে, বাট যারা এ লেভেলস এ পড়ো, আমি জানি না what about people from other curriculums, but I'm sure that তোমরা operational amplifier কি সেটা জানো, এবং ক্যাপাসিটর কি জানো, এবং রেজিস্টার কি জানো। সো এগুলোর সমন্বয় করে ইউ ক্যান মেক লো পাস হাই পাস ফিল্টার্স, অনেক কিছু করা যায়। সো দিস ইজ বেসিক্যালি মাই ডিজাইন ফর আ পেসমেকার সার্কিট। সো পেসমেকার কি? Yes, that is a frog, a poor frog who died for this experiment. এখন আমি যেটা বলছিলাম যে হোয়াট ইজ আ পেসমেকার। পেসমেকার হচ্ছে, ধরো তুমি একটা মানুষ যার হার্ট ডিজিজ আছে, তোমার হার্ট ধরো নরমালি হচ্ছে, yes, that is made with Arduino Alamino. I'll show you how to use Arduino in a later project. তো তোমার হার্ট হচ্ছে গিয়ে ধরো 1 হার্টজে বিট করার কথা, প্রতি 1 সেকেন্ডে একবার বিট করার কথা, ঠিক আছে? এবং বিটিংটা কিভাবে আসে? একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ফায়ার হয় তোমার হার্টের মধ্যে, আর তখন তোমার হার্টটা কন্ট্রাক্ট করে, রাইট? সো তোমার হার্ট প্রতি 1 সেকেন্ডে বিট করার কথা, কিন্তু যার হার্ট ডিজিজ আছে কোনো একটা কারণে তার অ্যারিথমিয়া আছে, তার বিটটা ঠিক মতন হয় না। সো ধরো 1 সেকেন্ড এরকম হয়, একটু বেশি লং গ্যাপ হয়ে যায়। যদি গ্যাপটা বেশি লং হয়ে যায়, তখন তোমার পেসমেকার উইল জাম্প ইন। পেসমেকার দেখবে 1 সেকেন্ড হয়েছে এখনো বিট করে নাই, আমি ফায়ার করে দেই ইনস্টেড, যেহেতু হার্ট নিজে ফায়ার করতেছে না কোনো ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ আ পেসমেকার, ঠিক আছে? তো এখন এক্স্যাক্টলি প্রত্যয়, সো আমরা যেটা বলছিলাম যে পেসমেকার দিয়ে আসলে ম্যাক্সিমাম পেসমেকার যেগুলো এখন ইয়েতে পাওয়া যায় মার্কেটে, ওগুলো আসলে খুব মানে ওদের যে ক্রাইটেরিয়াটা ওরা কখন ফায়ার করবে দ্যাটস কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? যে হচ্ছে ও মানে যখন ও 1 সেকেন্ডের মধ্যে যদি হার্ট ফায়ার না করে তখনই ফায়ার করবে, এরকম। কিন্তু ধরো একটা মানুষ দৌড়াচ্ছে, তখন তো তোমার হচ্ছে হার্টবিট উইল বি ভেরি মানে অনেক গুণ বেড়ে যাবে আর কি যখন তুমি দৌড়াচ্ছ, রাইট? এবং তোমার বডির অক্সিজেন ডিমান্ডও কিন্তু বেড়ে যাবে, এবং তোমার বডির ব্লাড সাপ্লাইটাও তাড়াতাড়ি হওয়ার একটা প্রয়োজন হবে তখন। এই জন্য তোমার হার্টটাও তাড়াতাড়ি বিট করা শুরু করবে। এখন তুমি যদি একজন হার্ট পেশেন্ট হও যে দৌড়াচ্ছে,
ঠিক আছে? তোমার যদি 0.2 এক সেকেন্ডের জায়গায় নরমালি যদি একটা মানুষের 0.2 সেকেন্ড ইন্টারভালে হার্টটা বিট করার কথা থাকে, কিন্তু তোমার হার্টের সমস্যা, এই জন্য তোমার হার্ট আসলে 0.5 সেকেন্ডে বিট করছে পরপর, কিন্তু তোমার পেসমেকার তো জানে যে এক সেকেন্ড ইন্টারভালের মধ্যে বিট করলে আমি আর কিছু করব না। তো সেখানে কিন্তু তোমার পেসমেকার আসলে ইজ গেটিং ফুল, এবং পেসমেকারটা ভাবছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিকই তো আছে সবকিছু, আসলে কিন্তু ঠিক নাই, আসলে কিন্তু 0.2 সেকেন্ড পর পর ফায়ার করার কথা, 0.5 সেকেন্ড পর পর না। সো এখন এই জন্যই আমরা একটা মোশন অ্যাডাপটিভ পেসমেকার বানানোর চেষ্টা করেছি, যেখানে আরেকটা কম্পোনেন্ট থাকবে যেটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিলারোমিটার, যেটা তোমার মোশন মেজার করতে পারে, সেটা সামনে হোক, পিছিয়ে হোক, উপরে হোক, নিচে হোক। হ্যাঁ, সো অ্যাক্সিলারোমিটারটা যখন মোশন সেন্স করবে, ও পেসমেকারের ওই ক্রাইটেরিয়াটা যে ও কখন ফায়ার করবে ওইটাও অ্যাকর্ডিংলি অ্যাডজাস্ট করবে। সো বেসিক্যালি উই মেড দিস সার্কিট এন্ড দেন উই পুট ইট ইনসাইড দ্য frog. So can you go to the next slide now? Srishti is saying, is that thing alive? Yes, Srishti, যখন এটা রেকর্ড করা, that thing is still alive, but মানে it's not feeling anything. Okay, অজ্ঞান করে রাখা, it's alive. সো এই ভিডিওটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিলারোমিটার, যেটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি আমরা নাড়াচ্ছি। সো ফ্রগটার হার্টটা কিন্তু আসলে নর্মালি বিট করছে, বিকজ দ্য ফ্রগ ইজন্ট অ্যাকচুয়ালি মুভিং। সো দ্য পেসমেকার ইজ সিইং যে ওকে হার্ট বিট করছে না, বাট অ্যাক্সিলারোমিটারে ও দেখতে পাচ্ছে যে আরো মানে তাড়াতাড়ি মুভ করছে হয়তো মানুষটা। সো ও ওরকম ভাবে পেস করলো, এবং লাস্টে গিয়ে দেখা যায় যে যখন তুমি অ্যাক্সিলারোমিটারটা রেখে দাও, আস্তে আস্তে ডাইজ ডাউন এন্ড দ্য ফ্রগস অরিজিনাল হার্টবিট টেকস ওভার। আর যদি পেসমেকার অ্যালগোরিদমটা যদি মনে করে যে হচ্ছে না, মানে ইটস নট সাফিসিয়েন্ট ফ্রগের হার্টবিট, তখন কিন্তু অ্যাক্সিলারোমিটারটা নাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ও মানে দ্য pacemaker keeps on beating, right? So this was another really cool project. এই গ্রাফটায় দেখা যাচ্ছে what is the desired heart rate এবং what is the actual heart rate of the frog. Protoy, yes, but it's very difficult to get a measure of blood oxygen level in that sense. It's very difficult to combine that with your pacemaker, because it's a very electronic component. So we considered that, and maybe there are ways to do it, but this was also a class project, and one of the things with class projects is you have a time constraint to get everything done, so you just cram for whatever you can find. All right, so do you want to move on? What's the use of the Arduino here? Someone asked. You want to answer that? The use of the Arduino here is very important, কারণ এই যে decision making টা যে হচ্ছে this algorithm যেটা, Arduino is a microprocessor. You can code and you can upload the code to the Arduino, and the Arduino knows what you are asking it to do. আলামিন বললো যে আমাদের আগে থেকে সবকিছু সেট করে দিতে হবে, সব স্পিসিসের জন্য আলাদা আলাদা অ্যালগোরিদম ইউজ করতে হবে। Well, are you meaning like সব স্পিসিসের জন্য পেসমেকার বানাবা তুমি? I didn't understand that question. না, মানে different species এর জন্য different algorithm use করতে হবে. I think that's what he means. হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি। এবং আমাদের যে অ্যালগোরিদমটা ছিল যে একটা হিউম্যান রান করলে পরে তার কতখানি ইয়ে হবে। The frog was just a demo. I wasn't making the pacemaker for the frog. I was making the pacemaker for a human. So all the characteristics belong to the human. The frog was just for a demo, because you cannot do it with a human, right? That's not allowed. That is also true, Prota. Not all humans are the same. That is true. But there is an average index যে একটা human কত স্পিডে মুভ করলে তার ideal heart rate কত রেঞ্জের মধ্যে হওয়া উচিত, and you can define that range. Okay? Do you want to move on? Okay, so এতক্ষণ যা যা দেখছো সবই real world example. এখন একটু let's abstract out of there. আমি basically computation করে আসতেছি অনেকদিন ধরে, and I still do computations. You won't see any of the hardware when I talk about my projects. Well, you'll see one of them, যেমন এটা. So Cornell অনেকগুলো project team আছে, student project team, and I was fortunate enough to be part of two of them throughout my whole undergrad. One of them was the Cornell University Autonomous Sailboat team, যেখানে we designed this sailboat at a নৌকা that can navigate by itself.
Arki. So the one of the things that we are trying to do is launch a swarm of them. মানে অনেকগুলো একসাথে Atlantic Ocean and it was designed for doing basic oceanic research. যেমন মানে sample collect করা, salinity level collect করা, oxygen level collect করা জলের থেকে. So the picture that you see on the left is that sailboat. I worked on two parts of it. One is the simulation that you see on the right, and also the black thing at the end. So a জিনিসটা আমার design. So the whole black thing. So black thing টার purpose টা কি? So this was one of the first designs of the sailboat যেটার নিচে কোনো rudder নাই. Rudder বলতে কি? Rudder হচ্ছে নৌকার নিচে থাকে that moves, that হাল তো নাকি বাংলায় হাল? বাংলায় কি বলতো তো জানি না আমি। মানে রাডার হচ্ছে নিচে যেটা জল নিচে থাকে and it moves, it helps you orient the sailboat. ওইটাই বলে। ওকে, someone confirmed ওইটাই বলে। তা হাল ওই জিনিসটা ছাড়া এই নৌকাটা বানানো হয়েছে। So all the thrust is given by the sail. উপরে যে sailটা লাল জিনিসটা, the thrust is there and ওই thrustেরই ওই sailটারই পিছে আরেকটা orienting sail আছে। Sensor, this is I'm not sure if I understand that. This is not a sensor. Rudder হচ্ছে propeller এর মতন কাজ করে। Rudder propeller ঠিক না, propeller তো মানে it gives you the thrust. এখানে thrust টা আসছে sail থেকে। ডিরেকশনটা ডিফাইন করে, তাই তো না? Just direction define করে, it orients the thing. That's not important. Let's not go there. It's not the more important part. So the unique thing about this design was it doesn't have a rudder. Instead it has a counterweight যেটা আমি কালো জিনিসটা যেটা আমরা ডিজাইন করছিলাম, it's trivial, it's not important. The more fascinating part, I love computational work, so more fascinating part to me was the computation. So I'll show you a video of it. Hull manual, yes, hull manual আমাদের automated ছিল, so আমাদের পিছে যে sailটা that could automatically tune করতো নিজেকে so that it moves in some direction that we wanted to. So the thing that you see on the right is a simulation of this sailboat. So I'm moving এখানে manual একটা manually input দেওয়া হইতেছে. So I'm making the sail move manually, making the boat move manually, and you can see that I'm really bad at this, but the idea behind this simulation was তো আমরা যখন আসল নৌকাটা নদীতে ছাড়তাম বা জলে ছাড়তাম, ওইটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বিহেভ করতো ওইটাকে আমরা সিমুলেট করতে চাচ্ছিলাম। সো কর্নেলে প্রবলেম হয় উইন্টারে, খুব ঠান্ডা, উইন্টারে প্রচন্ড মানে বরফ হয়ে যায় দেখতে। So we can go out there and test our sailboat. So testing যে ফেজটা দেখছো তোমরা ডিজাইন প্রসেসে, that's where we were at, and we couldn't test our boat there কারণ জল জমে যায় সব। So the alternative was make a simulator. The simulator which will replicate the exact behavior of the boat or very close to it. You get just the parameters in the simulation. যেমন ধরো নদীর স্রোত কতটুকু জোরে আসতেছে বা কোন ডিরেকশন থেকে আসতেছে, বাতাস কোন ডিরেকশন থেকে হইতেছে, and the simulation that you see here replicates the exact behavior of the boat or very close to it, and it helps us মানে at least preliminary একটা আইডিয়া দেয় যে আসল বোটটা কিরকম বিহেভ করবে, আসল নৌকাটা কিরকম বিহেভ করবে। Simulation কোন সফটওয়্যার দিয়ে করা হয়েছে? So this was done in MATLAB. We will have a MATLAB session in the next week. It won't be as detailed as this. It will be very basic programming. It's more like an introduction to programming using MATLAB. Does it have sonar? The final design had sonar for obstacle avoidances. It does need external power source. So on board একটা ব্যাটারি আছে, সাদা যে জিনিসটা দেখতেছো ওর ভিতরে ফাঁকা। So ভিতরের মধ্যে there is a communication packet. So there is I think it was what XB যেটা Wi-Fi দিয়ে transmit করে. So there was someone on board যে ডেকে বসে থাকতো with all the instruments, with all the controller essentially in case something went wrong. ওখানে XB ছিল, so Wi-Fi দিয়ে transmit করতো data. I think it was like 50 meters or so range. Our external power source ছিল, there was a lithium-ion battery on board. Okay. Why are there two sails? The two sails, one of them is for propelling purposes. So ওটা thrust provide করে। সামনে যেটা দেখতেছো that gives you the force that you need to move forward. আর পিছনেরটা হচ্ছে orientation. রাডার যে বলতেছিলাম জলের নিচে থাকে যেটা, ওইটাকে রিপ্লেস করা হয়েছে হচ্ছে এক্সটার্নাল পিছনের সেলটা দিয়ে।
প্লেন জিনিসটা নৌকা, হ্যাঁ নিউট্রাল, দ্যাট ইজ প্লেন জিনিসটা মানে? মানে ফ্ল্যাট জিনিসটা যেটা হরিজন্টাল। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্ল্যাট জিনিসটা নৌকা। What was the purpose of this prototype? This prototype it serves the purpose of any prototype. It was to test our ideas. পাওয়ার সোর্স কোথায়? Power source ভিতরে, there is a battery pack inside the thing. It was mostly propelled by air, but the power source were to power the communication devices. So তুমি যে ডেটা কালেক্ট করতে সেটা তো ট্রান্সমিট করতে হবে, সো ওই জিনিসগুলোকে পাওয়ার করতে ওই ভিতরের ব্যাটারি প্যাকটা। ওকে। Good. সাথে জিজ্ঞেস করেছি ম্যাটল্যাবের সাবস্টিটিউট কি আছে? আমরা যেটা দিয়ে শেখাবো সেটার নাম হলো অক্টেভ। Octave. So এটা টু ডু লিস্টে থাকবে, we'll talk about it at the last slide. Make sure you download Octave. We'll be using that. Acha, this was a very interesting project, but I have something more interesting to show you. This is one of my favorite projects. This is the Cornell Artificial Gravity CubeSat. I worked on this project team for a year in my last year, senior year. So this is a satellite. This is a spacecraft that we designed. Its purpose chilo. So let me talk about the overview. Why was this important? So this was to demonstrate artificial gravity in space. So gravity is important, and we were the motivating point behind this project was that astronauts যখন space এ থাকে, how does gravity affect their physics, তাদের বডিতে কি ধরনের চেঞ্জ আসে গ্র্যাভিটির কারণে, and how do we create this artificial gravity? We just rotated a thing. So তোমরা জানো যে centripetal force বলে একটা জিনিস আছে, when something revolves around the center point, you have a force that acts in the is tangential to the direction of motion, so it acts along the radial vector. So this is what it demonstrates. So you see these two tethers, এই জিনিসটা দিয়ে রোটেট করা হইতো জিনিস এই পুরো স্পেসক্রাফটটাকে, and you have force sensors on the two ends. এই দুইটা যে বক্সের মতন দেখতেছো দুই পাশে, ওইটার ওখানে force sensor ছিল, and it registered that force, the centripetal force. That is a phantom. About centrifugal force, I think. Centripetal force is, what you mean by a phantom force, if it's due to another object, it's not due to another object. But it's a force nonetheless, and you experience that force. We are learning how to make a project or a prototype for unis in future. And this is, like I said, this is again to give you ideas about projects. The projects that university students do, এবং এই জাতীয় প্রজেক্ট বা কতটা দূরে যাওয়া যায় বা কি করা যায়, আমরা যা আমাদের এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি সেগুলো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। সো দ্যাট তোমাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে, এটা থেকে যদি কোনো ইন্সপিরেশন পাও, তোমরা যদি সেই আইডিয়াটা কম্বাইন করে নিজেরা কিছু বানানোর চেষ্টা করো বিফোর অ্যাপ্লিকেশন, অথবা ইভেন আফটার অ্যাপ্লিকেশন। আর অলসো ফর যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাও, ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি, what does making projects mean? Yeah, exactly, that's the point. Thank you, Proka, for the question. It was so okay. Acha, Shushmita Borua said this is going to continue to the end of July. Yes. Zuairia, can you tell how it was launched in space? It wasn't launched in space. Launching things in space is a very, very hard thing to do, just because of the time that you need. So আমরা কাজ করছি এখানে 1 বছরে, and it was nowhere near being launched into space. I don't think we even had a complete hardware setup by the point I graduated. So anyway, so I'm on it, right? Even after you graduated? Yeah, they're still working on it. They're still working on it. But the part that I worked on is, well, it's very close to my heart. So the part that I worked on is the attitude dynamics and control systems. So controls is something that we get into in the later sessions. But basically, so spacecraft ke power kora ekta bishal jhamela. You can't put too much battery on board because it makes the spacecraft heavy. Launching things in space is very expensive. Joto mass barbe toto taka barbe, and it takes millions and millions of dollars to launch things in space. Can you repeat what the CubeSat does? So the CubeSat is to demonstrate artificial gravity, and it does that by rotating. Just rotate kore, and you register a force, and it demonstrates artificial gravity. Basically, it tries to map ki kore basically angular rotation ki kore gravity create kore. That's the mapping that it's trying to determine. And এছাড়াও we had plans to use it for কি বলে ওটাকে experimentation. So you can point these spacecraft at specific regions in the Earth, and you can collect data.
regarding the images that you later post process. So আমি কাজ করছি হচ্ছে সোলার প্যানেল যে দেখতেছো এই দুই সাইডে, if you can look at my mouse, so দুই সাইডে অনেকগুলা সোলার প্যানেল আছে, and we had to keep this solar panel pointed towards the sun, কারণ এই সোলার প্যানেলের মাধ্যমে জিনিসটা the power that you get for the spacecraft is obtained through the solar panels. So that's a very hard thing to do. That's not trivial, because you always need to make sure that the spacecraft points towards the sun, while making sure that if you have an imaging system on board যেটা পৃথিবীর কিছু ডিরেকশনে পয়েন্ট করতেছে, that still points in that direction. মানে ক্যামেরাটা ওদিকে তাকায় আছে, আবার এই সোলার প্যানেলটা সূর্যের দিকে. So you see there's two conflicting ideas that might conflict with each other. So this brings up this notion about attitude control and dynamics and control system, যেটার উপর আমি কাজ করছি. This was nowhere near being done, but this was a very fun project to work on. And the thing that you see on the right is the CAD for this. It's the SolidWorks, again SolidWorks de banano. I didn't make the CAD for this, one of my friends did, but it's a beautiful picture that I want to show you. Acha. So it was made to give astronomers gravity like Earth, even if they're not in space. So this is very small. Paruti je size hoy na, for the whole bread, the loaf, that's how big this was. So etake bole CubeSat. CubeSats are becoming very popular nowadays. It's cheaper to send these in space and get data. So that's the purpose of a CubeSat. ওই ডেটাটা পেলে কি Acha. হবে? I think people are just trying to understand the point of the project. ওই data পেলে কি হবে? ওই data পেলে so it's a research project. So you can get data about, so all these weather patterns that you see, তোমার যে কালকে বৃষ্টি হবে নাকি বৃষ্টি হবে না, so all this weather data that you see, a major portion of it comes from satellites that are observing plumes মানে হচ্ছে clouder movement বা গ্যাসের movement. Cylindrical হয় না প্রত্যয়. That's how CubeSats are made. There are reasons for, it's just easier to store things. So if you have you can just pull things out. So এই মাঝখানে যে সোলার প্যানেলটা দেখতেছো, এটা খুললে পরে ভিতরে শেলফের মতো, you can put stuff in and then you can just pull them out. So the traditional design to be easy to work with. মানে তুমি যখন undergrad করবা, if you want to make a CubeSat, it's literally going to take you like a month to make a CubeSat. There are already designs out there. You just 3D print it and you're done. You're set to go. You just assemble. It's very user friendly. That's the whole point of being a CubeSat. Cylinder হইলে there আনুষঙ্গিক অনেক ঝামেলা থাকে, যেটা you can't have a shelf like component to it. Propulsion system ছিল কিনা? Propulsion system ছিল. So propulsion system যেটা ছিল আমাদের, সেটা হচ্ছে গিয়ে we had this spring launched mechanism. So আমরা initially launch, so obviously this can't launch by itself. It has to be on board of a larger spacecraft. So আমরা ওইটা থেকে spring দিয়ে launch করতাম, and then it was mostly driven by gravity on the Earth. So at a low Earth orbit গিয়ে we launched it. The plan was to launch it, and then once you're in this Earth gravity space, choto thruster chilo. It's like very very miniature thruster, just to correct the orientation. And then once you're done correcting the orientation, you are stuck in this orbit for a long period of time. And until you want to deorbit, সেই কেসে আবার একটা external thruster ছিল, ওটা দিয়ে deorbit করা যায়. How does it measure? Well, we were Parity size, right? Isn't that oh, is that what you're asking? It's like a loaf of bread. যদি পাউরুটি পুরো প্যাকেটটা না, ওই সাইজের একটা. Where did you get that idea? Is it from India's project of the smallest cubic satellite they had launched in space? I am not sure what you're talking about, but CubeSat has been around for decades. India wasn't the standard thing at this point. India isn't the first person to do it. আরো অনেক আগে থেকে CubeSat নিয়ে রিসার্চ হয়ে আসতেছে, and it's something that they do. Anyone who does spacecraft research, you'll always find a group that's working on CubeSats. Okay, maybe go to the next project. Okay, can it be like sphere model? Yes, it can be. So well, CubeSat sphere hoy na tradition, like I said, traditionally it's a cube. That's where the name comes from. Sphere modelic satellite ase, and one of my friends worked on it. It was a very interesting project. Jodi kono shomoy pai, I'll get a picture from him and I'll show it to you. Cubes sphere hoy. How do you test in trial? We did not launch it, so we don't have actual test data.
But we did some preliminary testing on different hardware components, and we had মানে ধরো আমরা imaging portionটা check করবো, we could do that. আমরা propulsion methodটা check করবো, we could do that separately. But all things put together and launched into space, we didn't do that. We couldn't do that. We couldn't verify that. Okay, so that concludes my second project. So this is the third one. This is by far my most favorite project. এটা মানে আমরা খুবই ছোট একটা গ্রুপ মিলে করছি। So I'll show you a simulation of what it does, and then I'll explain the project, মানে what the goal was. Okay, so তার আগে একটু background. Drone সবাই ছিল. Drone is a very common word that's used nowadays. Quadcopter is a better term for this, what I'm trying to show you. So drone যে এখন মানুষজন consumer level drone চলে আসছে. You can buy a drone, you have a camera on board, and you take pretty pictures and you post it on Facebook. But the drone is a fascinating control project. In Bangladesh, it's probably illegal, but no one cares. The people still fly drones around. আচ্ছা ঠিক আছে। So I worked on the simulation. So আমরা একটা control problem set up করছিলাম. So the idea was that ড্রোনটাকে usually launch করা হয় মাটি থেকে. So you have মানে মাটি থেকে বলতে একটা flat surface থেকে, and it takes off nicely, and then you can do all sorts of crazy maneuvers to it. But imagine if you have a drone that's turned over. So ধরো কোনো একটা সময় উল্টাই গেছে ড্রোনটা, মানে instead of, it's like war starship. Thank you. It's great. আচ্ছা, so উল্টাই গেছে ড্রোনটা। এখন ড্রোন যদি উল্টায় যায়, all the thrust, all the force is acting towards the ground, which is not ideal. So the drone will crash. So how do you make sure that the drone corrects itself and the drone flips over? So ulta ধরো আমার এটা যদি top portion হয়, and this is how it's supposed to take off. Instead of that, I have it like this. So how does it correct itself? মানে can it correct itself and take মানে তুমি এখান থেকে launch করলা, ছেড়ে দিলা, and can it correct itself and take off? So that's the idea here. So you'll see that this drone is launched upside down, and then it corrects itself correct itself automatically. If I can play this video. I try to slow করে দিই। So it starts from being upside down, and it automatically corrects itself. The propellers are not moving. The propellers are not moving just because of the graphics. We didn't spend enough time on this to make it a proper graphics. This was like a demo. So imagine the propellers are moving. So what I imagine happening here is that এই সামনে দুইটা প্রপেলার মুভ করতেছে না, let's say they are stagnant, পিছনে দুইটা মুভ করতেছে, and that creates a thrust that causes the drone to orient back up. And কি করে ডিটারমিন করে যে পিছনের প্রপেলারটা মুভ করতে সামনেরটা না? That's part of controls. So the control algorithm that you put in determines which propellers to fire and which propellers to not fire. And it corrects itself orientation, and the platform that you see on the back, that's where it was launched from. So এটার উপর থেকে লঞ্চ করা হয়েছিল উল্টা ভাবে, and it moves forward. So এই পিছনে দুইটা প্রপেলার যদি অন থাকে, তাহলে it creates a thrust and it moves forward and then corrects itself back up. So it's not just rotating in place, it's also translating. It's also translating, yes. এটা project. So this is a simulation that my friend worked on, যে আমার গ্রুপে ছিল. The control algorithm was designed by me, but he worked on this animation that I think it's really nice, and I should show you. So the thing that you see on the left, upore top corner, bodyta, that's like, think of it like a simplified model of the drone. So you started from upside down, and it corrects itself orientation. And then এইখানে নিচে যে ইয়েটা দেখতেছো সিমুলেশনটা, that's, think of it like the center of gravity of the drone, and it does this weird trajectory and automatically corrects itself, automatically corrects the orientation. And এইখানে হচ্ছে কি তোমরা phi theta psi, the roll pitch and yaw angle. So this is like, this defines completely the orientation of the drone, and in নিচে হচ্ছে কি the z position, the height of the drone. How quickly does it orient itself? So control, like as you can see here, maybe is z position ta jokhon stagnant hoye jay, that's when it's done completely orienting itself. So about like 4 seconds.
All right. So this is one of my favorite projects in undergrad. I loved working on it. Won't you talk about other engineering subjects? আমি আসলে qualified না অন্যান্য engineering subject. আমি এটা নিয়েও qualified না কথা বলতে, but this is well, we didn't do any other engineering subject in undergrad. So this was the projects that we worked on. অন্যান্য engineering subject নিয়ে অন্য মানুষ কথা বলবে Insight into Engineering session এ, which is next week Saturday at 11. Next week Saturday Omlan bolche Insight into Engineering e, tarporer week Saturday we have it open for question answers. Tarporer week Saturday theke Insight into Engineering e we'll have guest lectures one after the other, and I hope tara onek different diverse background and they can talk about their subjects more. It's not possible for us to know more than one engineering. But so we again went over we're way past over time. We'll have 5 minutes of questions and then we'll start the next session because I have a time constraint. That's good. Which branch of engineering is the most interesting to you? I think okay, so if I were to do it again, I would probably do electrical engineering, but I think mechanical engineering is fantastic. It's a very broad level overview. Systems engineering is not my favorite thing in the world. It's not a lot of technical stuff. It's a very broad level idea. When it combines a bunch of different aspects of engineering. It's not really my favorite branch of engineering. It's one of those fields where the job is to coordinate between the different types of disciplines involved in. If you like any of those things, that's system engineering is great. But আমি পছন্দ করি না. The more defined the project is, the better it is for me. All right, I don't think people. The two back propellers of Scout move in two different directions. It did not initially, right? So to me, imagine if you have something like this and you want to rotate it, these two have to move in the same direction. So they were propelling. I heard in first year. Actually, that's a different question. But they had to move in the same orientation just to make sure that they it gives you that thrust. Yes, Nijor, that's true. And look, I have a convert, Progga, who wants to know biology related everything. Acha, Proto asked me privately, I'll just bring this up. I was thinking about a drone which will return to its position of throne, like Thor hammer, So this is, well, so let's say আমি আমার project নিয়ে এটা করতে চাই, and that's going to be a very trivial thing to do, and people have worked it out. This is not anything new. এটা অনেকেই করে, and that's like a very basic controls thing to do. To me, I can just change one line in my code and make the drone return to the same position. So that's not that returning to a same position is not difficult if you think about it, because or what we call the controllability of the drone is so good that you can do it. It's very easy to make it return to the same position. But changing the orientation in a very small amount of time, that's the more difficult aspect of drones. What type of sensors did the boat have? আচ্ছা, এটা নিয়ে আমাকে question করা হয়তো I might not be the right person to ask this question, but I know some of the sensors that it had. So it had a wind sensor, বাতাস কতটুকু আসতেছে সেটা measure করার জন্য. It had a sonar. It had a lidar, but lidar we never used it, I don't think, for obstacle avoidance, both the sonar and the lidar. আর কি ছিল? আর তেমন কিছু ছিল বলে আমার জানি না, but that's again I'm not the right person to ask that question. Samia asked how to decide to settle for a project we are about to do. That's a very good question. A lot of these projects এটা কিন্তু আমাদের একার করা না, এখানে এত কাজ করতে হয় একটা প্রজেক্টে, এটা আসলে গ্রুপ প্রজেক্ট। সবাই মিলে বসলে, লাইক তোমরাই তো দেখলা ব্রেকআউট রুমে যখন কয়েকটা মাথা একসঙ্গে হয়ে একটা কথা চিন্তা করে, তখন অনেকগুলো আইডিয়া এমনিতেই বের হয়ে আসে। তো তার মধ্যে তখন ইউ জাস্ট ডিসাইড যে কোনটা বেশি প্রমিসিং, লাইক জাস্ট is the same process. Or if you're talking about specific, like how did you know যে তুমি CubeSat করবা, like that's a niche. And it depends. A lot of these projects came out of classes that we do. যে ক্লাসে হচ্ছে okay. So আমার ক্ষেত্রে different, because most of the projects that I showed you, except the last one, did not come out of a class. This was like project teams that Cornell has. Project team was the student groups.
You just become part of it. You apply for it, you get in, and you start working on stuff. Mubin, we both went to Sunnydale School in Bangladesh. Our Wali, Wali mone hoy na, but I've never tried robotics. How hard will it be for me if I start doing it at undergrad? It's well, that's when you start doing robotics. Undergrad age it's difficult, right? Oneke kore na, but that's when you pick it up. It's great that you're being inspired by this slide. I didn't know anything about coding or engineering before I went into college. But So I realized the 3D printing key. 3D printing is this new, well, not new anymore, but it's this technology that lets you print stuff. So আমরা তোমাকে যে cat-টা দেখাইলাম, the pen that we made, whatever pen that we made, you can take it to a printer. It's like normal printing, except it's in 3D. You take it to a printer and you put in the design and it prints the part for you. Okay, next STEM class আমরা আসলে MATLAB নিয়ে discuss করব to answer Nidhor's question. So it should be তোমাদের কি to do list check করো, যদি কিছু করার থাকে আমরা ওখানে মেনশন করে দিব before next class to see মানে next Sunday তে আমরা next STEM ক্লাসের এটা করব. Acha, I don't know how to answer that question. Can you give me a guideline for developing such project for non-engineering background? Eta ashole, again, I'm probably not the right person to ask this question. I don't know how non-engineering people work. Amar kono industry experience nai. Amar experience খুবই কম ashole. I've only been in academia for the most of my life, and I don't know how non-engineering people work. রিদওয়ান জিজ্ঞেস করেছে এই সব প্রজেক্টের টাইমলাইন কি রকম? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ প্রজেক্ট। আমার যে রোবোটিক্সটা যে রোবটটা দেখলাম যে খুবই সিম্পল, যেটা ফায়ার পুট আউট করে, ওইটার টাইমলাইন ছিল প্রবাবলি লাইক আ ফিউ মান্থস, নট মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু আবার অমলান যেটা করেছে সাম অফ দেম আর মোর দ্যান আ ইয়ার লং প্রজেক্ট। হ্যাঁ, যে নৌকাটা দেখলা, ফর এক্সাম্পল, I started working on it when they already had a prototype. So all I added was the black thing in the bottom. So it already was like 1 year in. আমি join করছি, তারপর আর 1 বছর কাজ করছি. That's the point that you saw. So 2 বছর ওই timeline, and for the CubeSat it was like a year. So আমরা 1 বছরের মধ্যে we did what we could. Our Scout, the last one, was a class project. It was like 3 months. স্টেম আমরা কেন টার্ম বলি সাবজেক্টের জন্য? স্টেম হচ্ছে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথ, এখন ইকোনমিক্স কেও ইনক্লুড করা হয়। এগুলো একটা আমব্রেলা টার্ম বিকজ দিস আর ভেরি টেকনিক্যাল, সায়েন্সি, ম্যাথি, টেকি থিংস। এই জন্য টু ডিস্টিংগুইশ দেম ফ্রম সাবজেক্টস লাইক সে পলিটিক্যাল সায়েন্স বা লিটারেচার বা হিউম্যানিটিস অর I don't know, comparative religion, subjects like that. So to separate them from that. Science, Zoe, say, what was your high school ECA? Let's talk about that some other time. Right now, we probably have like let's close it in a few minutes, in 2 minutes. Actually, let's just start. I'm gonna stop this recording and let's just start the next session. Nahle question ashte thakbe, okay? Samin, yes, sir. If I decide to study robotics, what should I do? Just go.